Да, здесь всё нормально. А это мы ограничим. Не хочу, чтобы было слишком темно. Погнали. Современность. Сколько я помню, современность означает, что будут подсвечивать все гаточки. Ну, прогрузки, конечно, не идеальные, но с другой стороны, ну, она играется. 60 FPS. Музыка хорошая. Надо делать потише игру. Надеюсь, так будет лучше. Это прям отсылка, знаете, к чему? Да. Опять зла 7. What's wrong with him? He's possessed. As in the devil? Something like that. He says a dark man is following him, watching him at all times. Может быть, попробовать поднять, конечно, качество, но не What do you уверен. make of it? It's nonsense, of course. But I'd be lying if I said it didn't bother me. You see, it runs in my family. Possession? No, detective. Deteriorating melancholy. Practically every member of the Harwood family is driven mad before they grow old. But Jeremy didn't kill himself. Is that why he's at your setup? Despite being convinced that he is truly possessed, he decided to put his last chips on Dr. Gray and his psychoanalysis, figuring he might stumble upon some cure. You mentioned the letter. Они немного I странные. received a disturbing letter from Jeremy accusing the staff and all the other patients of being involved in some cult. And now they are also out to get him. Could it be real? Or is it all just in his head? It's a story he tells himself, Mr. Carnby. Anything to avoid the truth. Which is? That we're all terribly insignificant. That people mean so very little to one another. That there is no one out to get Jeremy Hartwood because he isn't worth getting. Here we are. Странный Alex is домик. not well, Mr. Carnby. I want to make sure he's all right. Then what's my part in this? You couldn't get a cab? I just wouldn't feel safe going alone. Did you bring a gun? Yeah. You think it'll actually come to that?
No. But you might need to wave it around depending on how agreeable the staff will be. What exactly are we gonna do when we find Jeremy? I don't know. Let's just find him first. Я, кстати, не знаю уровень сложности, как тут на что влияет. Эдвард Картби, конечно же. Мне показалось, что на нем были очки сейчас. Странно. Hello? Hello? Looks abandoned. It can't be. There has to be someone around. Wait here. I'll go around back. А зачем? А, ладно. Ну, вроде бы недолго, часов на 20. Но у нас легкий уровень сложности, не думаю, что мы быстрее пройдем. И тоже в 20 даже не уверен, если честно. Не, на самом-то деле, чуваки молодцы. Я сомневался насчет их оптимизации, но она оптимизирована. То есть, сам факт того, что я могу играть в 60 FPS на... Ненавижу этот звук. Почему люди считают, что этот звук приятный? Так вот, сам факт, что она запускается на 1050-60 FPS. Да, не идеально, да, с прогрузками, но, блин, запускается же. Могла не запускаться, например. На самом деле, чувакам хочу, чтобы чуваков... Вроде бы у них уже игра не очень показала себя, но чтобы у нее хотя бы был длинный этот... Ну, очень долго продавалась игра. Now what do we got here? Фонарик, что ли, он взял? Ну, я видел, там ключ лежал. Так, подсказка. А в чем подсказка? Открыть. Посмотреть. Можно крутить? Нет? Нет. Странный звук. Ладно. М. Так. Проверка, кстати, нормальная проверка прошла. Проверка пройдена. Здравствуйте, Слава. Мы только начали, если чё. Первый камбой. Нет, я детектив. Но при этом, знаете, вот игра прям сильно отсылает к 7-му Резиденту. Я один видел тут глаза. Господи. Потому что они там их там не должно быть, там же... Бабка. Детектикам. Я тоже хотел как-то пошутить насчет детектива, но я так не придумал, если честно, Слава.
Я, кстати, знаете, еще Слава придумал, возможно, на Бусти будет появляться закрытый контент. А знаете, специально ну, для всех тех подписан. Он будет никак не связан с тем, чем я делаю. Он не про игры будет. По сути, да. Я специально для вас его, возможно, будет появляться. И он будет появляться, знаете, по какой причине? По причине, что вы подписаны. Как ни странно. Просто я хочу начать делать контент. Знаете, вот у меня есть философия. Разделяй вселенные. То есть вселенная родственников, вселенная, там, не знаю, дома, вселенная друзей, вселенная вот этих близких родственников, вселенная там социальных сетей, вселенная стримов. Это все разные вселенные. И вот я хочу зайти еще одну вселенную. Я очень близок к тому, чтобы начать это все делать. Так вот. И там в рамках нее я хочу пилить ролики. Могу даже сразу сказать по поводу чего. Это будет... Я что-то задумался об этом, мне стало любопытно. Я подумал, а что если еще по этому поводу делать ролики? Ролики будут по Стартреку. Суть их будет в том, что в идее такая, берешь серию Стартрека, допустим, самый первый пилотный эпизод, и максимально находишь про него всю информацию, которую можешь найти. Типа, знаете, таких много по разным фильмам. Но тут суть именно в том, чтобы попробовать поискать как можно больше информации по каждую серию. Плюс какие-то свои мысли по поводу серии, по поводу, что там показано, еще что-то. И все это, оно предполагается, в моем мировоззрении, оно это будет записываться, делаться, монтажироваться и выкладываться на YouTube. С какой-то задержкой и прочее. Но важный нюанс. При этом я заведу отдельный бустинг, на котором я это буду выкладывать гораздо быстрее. Но, чтобы вы оставались, чтобы вы уже так подписаны на другой мой бусти, я просто туда буду дублировать контент, и все. А вы как хотите, можете его смотреть, можете нет. Специально для вас там будет он выложен. Ролики по вселенным. Типа да, но не совсем, потому что идея будет в том, чтобы искать информацию, которую можно хотя бы на кого-то сослаться. То есть не просто, знаете, вот говорят, там, я не знаю, кто-то какой-то вот, там, кто-то над тем прикалывался, там, как-то над тем издевался. Нет. Типа, говорить, вот этот актер про это сказал, что он над всеми издевался. А ссылка на эту тему будет в комментарии. В скрепленном комментарии или, может быть, в описании. Там будут все эти ссылки, откуда была взята информация. Бустиари себе хотите. Ну, не то чтобы целый. Мне просто стало любопытно это все сделать. Типа, проделаю все это, а там посмотрим. Клинки контент знаю такой. Наверное. Ну, короче, пока все на стадии прототипирования. То есть я пока пытаюсь, я пока подвожу себя к созданию прототипа. Я уже очень близок к тому, чтобы начать уже активно в это погружаться. Уже очень близок. Уже прям все. Главное, это, знаете, главное себя пнуть и начать это делать. Вот. Ну, и так как у вас есть... ну, возможно, вы даже увидите это раньше, чем... возможно, в моем бусте, который тот бусте, появится это все раньше, чем в... То есть вообще буду типа скидывать. Может быть, если вы захотите посмотреть, можете посмотреть и сказать. А вот знаешь, Сваруш, я думаю, у тебя тут косяк такой. А, точно. Наконец-то будете активом. Да, не сраным пассивом. Долой быть уке. Будь активным активом. Я думаю, сюда нужно какое-то что-то с крючком. Допустим, ладно. То есть как у вас погодка? У нас прям жарко. Где-то 18 градусов сегодня было. Прям пекло.
припекало. Вот вы знаете, мне кажется, что... У меня привычка, заходя в помещение, смотреть влево-вправо. И почти всегда из-за этого я в хоррорах смотрю не туда, куда надо. У нас жарко очень, 20. Я не люблю жару. Это я согласен с вами, жара не очень. В жару бывает комфортно гулять. Но гулять, это, знаете, это не работать, например. А работать на кухне в жару это еще отвратительнее. Хотя там, возможно, есть эти... А, кстати, на многих кухнях ставят не вентиляцию, а как на кондиционеры. Что-то мне подсказывает, что на кухне, как правило, не ставят кондеры. Там просто вытяжка и все. Хочу как в фростпанке. Чтобы было... Знаете, вот я знаю. Нет, я хочу, знаете, чтобы было не как в фростпанке, а как в фростпанке последнюю осень. Там, где 0 градусов и держится температура довольно долгое время. Начался дождь. Сочувствую. Гулять подальше от правого ядра. That's one big tree to fit inside a conservatory. Ну, то есть дополнение DLC «Последняя осень». Там, где ты играешь за чуваков. Ты играешь за чуваков, за счет которых построить, ну, собственно говоря, генератор. И постепенно погода ухудшается. Просто и преимущество последней осени, то, что там просто погодка такая, знаете, ну, осенняя. Ключ экономки. Ладно. Это небо. What? Небо А, что такое осень? Это небо. Небо плачущее под ногами. Я понял. Я не выкупил. А потом я такой сижу, такой думаю, плачущее под ногами, что вы имеете в виду? Думаю, это же это ДТТ. Я, кстати, смотрел у Пушного там недавно видео вышло. Оно было про кого? Про как раз этого... Не про ДТТ, правда, а про машину времени. Кто в машине времени? Не Макаревич, а другой, который... Я забыл, как звали того другого из машины времени. Который вроде как выглядит чуть поадекватнее, чем Макаревич. Ну, было забавное интервью. Don't mind if I do. В том числе и потому, что они там сидели, рассказывали за блюз. И этот, ну, тот чувак немного попускал Пушного за то, что, типа, фу, таким быть, не любить блюз. Я согласен. В ружах летаются сваруши, и с облаками осень. Я давно с тобой не был. И знаете, всегда было интересно... Я вот с детства, и вообще я не понимал вот этой штучки. Ну, типа, ты берешь белье, вот сюда кладешь и об него трешь. Оно же, наверное, изнашивает сильно. Разве нет? Ну, я понимаю, но все равно. Нет, в детстве я вообще думал, что он как наоборот. Вообще в детстве я думал, что это вообще как терка, и труд наоборот ее ставят. Вот, вот так вот. А тут, получается, они как бы ну, не против. Просто ребристая. Открой вам тайность. В обычной стиральной машине тоже ребристая. Ну там же не так. Там же не так сильно там же не труд прям. Оно там просто болтухается не так сильно. Крыски. Патроны. Семейная Библия. Every day your silence weighs a little heavier. It's been a difficult year for everyone, and many have lost all hope. I read in the papers about people suffering.
pictures of dust-covered landscapes without a drop of water. I wish I knew if you were still tending the earth or if you had turned your back against us. I have started to look for help elsewhere. I pray you will tell me if I am going down a path that you find disagreeable. With help from Baptiste and Charlotte, I found comfort in the practice of the voodoo. I have long been skeptical of that Caribbean cult, but it's been of good use to me. It seems all harmless in my book. I say some words dreamt up by the Creoles, and I carry around a small pocket of gree-gree. Nothing of this is mentioned in the Bible, of course, but the French Quarter priestess tells me it's all connected. She says the Christian God is just one more perspective on the creator of things. That's what I like to think, but the other way around, that the spirits of her faith are just aspects of you, our Heavenly Father. I am so grateful for the words you gave Mr. Hartwood. We will sing your praises at St. John's Eve. The world will be blessed soon again. Only the sacrifices of the Old Testament compare to your demands. Let it be the truth. A mother of earth, wood, and dirt. A mother of 1,000 young. Sacred sand, $1. Black cat oil, $1.50. Devil shoestrings, a quarter. That makes $2.75, madame. What was that you were telling the doctor? A goat without horns. What does that mean? Ah, you must have misheard me, madame. I said no such thing. Please, I know I don't look like any of you, but I'm devout. I'm ready to do what it takes. Do not be so eager to sacrifice the few things you have left, madam. Now please, leave my store. A goat without horns. Странное что-то. Так, священный песок $1. Масло черного кота, я не знаю. Зачем, какое масло у какого кота? Я не понимаю, что это такое. $1.50. Чертовые шнурки 25 центов. Не знаю, почему чертовы. Любопытно. Всем известно кошачье масло. Не знаю такого. Мне не нравится. Котиков не надо, котиков масло делать. Вот вообще вот эти в английских домах довольно интересные структуры домиков. Вам никогда не казалось? А мне казалось. Ну, типа, например, взять вот такую кухню. Кухня, мне кажется, чуть более избыточная, чем должна быть. Для шаурмы масло только на нем жарят. Заряжаешь кота в маслобойку. И для шаурмы. Так, ну понятно. Осуждаемые такие подходы. Котиков либо надо любить, либо не трогать. Пускай живут без вас. И смотрите, да курочка. Неплохо. Люблю курочку. Я, кстати, тут на днях решил сделать из ржаной муки блины. Нашел рецептик в интернете, сделал. Вы знаете, неплохо, в принципе. Понятное дело, я понимаю, в чем минус такого блюда, но в целом неплохо. Не обязательно. Но я вам так скажу, если не добавлять, знаете, что будет? Они будут очень легко разваливаться будут. Поэтому желательно, чтобы была хорошая сковорода, или желательно антипригарная. И при этом
Ну, все равно, там, если чуть-чуть что-то не так сделаешь, то они могут легко начать разваливаться, буквально при попытке их перевернуть. Поэтому в идеале лучше, конечно, добавить. Ну, будем откровенны. В идеале лучше, конечно, добавить. Ну ладно, сюда пойдем. Не буду заниматься этим исследовательским моментом. Но в рецепте, кстати, ничего не было про добавления. Там, там было про, ну, типа стакан. По-моему, на 200 грамм... На 200 грамм? Нет, не на 200 грамм. На 100 грамм муки один стакан кефира предлагалось. Ну, я просто молоко использовал. Вот, одно яйцо, там сахара, полстоловой ложки соли. Возможно, я чуть больше бы соли положил. Знаете, зачем? Чтобы... Ну, обычно, когда что-то ржаное ешь, оно чуть более соленое. Трамвайный билет. Что такое? Что это за трамвайный билет? А можно его исследовать? Нельзя, ладно. Ладно. А, я понял. Такой момент мы осуждаем, что типа, чтобы полностью что-то собрать, нужно. Key. Нужно за обоих поиграть. Я, кстати, знаете, еще слышал, что у игры плохо немножечко с... Ну, с играбельностью. Типа, если играешь за одного, то играть за второго, ну, так себе. Так, прогрузочки пошли. Саботаж. Please do not touch the boiler. It is working after all. While the sabotage has caused a leak, only the decorative plate has been completely ruined. Let's wait for Mr. Chance to turn up and he can take a look at the leak. Mr. Waits. Допустим. Какой-то саботаж. Сраные пятнашки. Короче, надо найти пятнашку, и тогда можем... That doesn't look safe. Я думаю, пройти нельзя. Даже пытаться не буду. Короче, надо найти пятнашку, тогда сможем открыть. Я бы на их месте сделал более прогружающие все двери. То есть... Ну, знаете, как в первых Resident Evil. Один стакан? Стакан, я понял. Sunday, June 22nd. I spent all day looking for Jerry. Мне, кстати, нравится, что они все I care for озвучили. the others, but I'm scared that he will do something irreversible. Cassandra is upset that I didn't give her the latest shipment of pain medication that Waits brought from the post office yesterday. I would have given it to her, but the company didn't send it Хочу кое-что рассказать. so the box is just sitting there on my desk. They must have figured we had plenty of their gimmicky keys by now. I only remember seeing one lately. Grace was playing with it inside the grand parlor.
Unless it turns up by itself, it will have to wait. I have to figure out where Jeremy is. I think Jack knew something. That dog of his found a strange rot permeating the house. She's showing us, he said. Like those blots and streaks of fetid rot was talking to him. Так, по парадному зданию. Ну, короче, найдем. Был намек, где лежит ключ. А это обезболивающий. Так я что хочу сказать? Знаете, что хочу сказать? Я тут решил поставить Skyrim. Сначала решил поставить сборку. Открыл ее, и мне не понравилось, как сборка выглядит. И как у нее все устроено. А потом, знаете, что я сделал? Я такой, ну я просто поставлю Skyrim, открою Nexus Mod и поставлю моды. Я сначала такой, ну, скачал, ну, поставил закачку Skyrim, обычную свою стимовскую версию. Смотрю, моя мастерской, в которой там Anniversary Edition, там мастерской нету. То есть все позволяет через Nexus Mod. Я такой, окей, ладно. Открываю Nexus Mod, пытаюсь понять, где там что, и вообще ничего не понятно. Вот вы понимаете, вообще ничего не понятно. Я сижу и думаю, чуваки, вот для кого вы все это делаете? То есть для игрушек я понимаю, но, блин, катиться в эти ваши моды, чтобы их поставить на игру, прям невозможно. Мне такое не нравится. Я такое осуждаю. Привинченная дверь. Заблокированная дверь. Окей. Маленькая парадная. Ага. Санитар. Ага. Вот здесь получается. Или нет, парадный зал здесь, наверное, ключ находится. Другой ключ. Nice. А чё найс-то? Чё найс? Не то. Это место служанки. Служанки-санитарки, возможно. А, спасибо, вы как раз вовремя решили. А, удерживайте, наверное. Ага. Я понял, что значит значок. Значок значит, что с той стороны, короче, стулом подперли. Найс, найс, найс. Нравится. Я бы даже так сказал. I need the key. Это что тут такое было? Кто-то куда-то упал. Потом раненый. Медведь меня сейчас напугал. Я думал, какое-то страшное что-то стоит. Я в фойе. Окей. I need the key. Ладно. Thanks. What are you doing? Who are you?
Whoa, pardon me, excuse me. My name is Edward Carnby, private investigator. I hope you don't mind we let ourselves inside. I do mind. This is private property. You can't just barge in here. I'm sorry about all this, but I'm looking for my uncle. It's urgent, and no one was answering the door. We can't hear you knocking anymore. None of us can. Who is your uncle, Ну darling? такая, ничего, где Jeremy. женщина. Am I right? She has that heartwood glue, doesn't she? That's right. I'm Emily Hartwood. I just came to make sure my uncle is all right. Well, he is unavailable right now. You will have to come back another day. Unavailable how? Is he sleeping? We can wait. He's lost. Don't I know you from somewhere? Who's your man again, Miss Hartwood? My name's Edward Carnby, private investigator. Splendid. Enough! All of you, get back to your rooms. McCarthy, keep your eyes on the child. And you two, please leave immediately. Look, we're not here to cause any trouble. Just let us see the old man, satisfy the curiosity of my client here, and we'll be off. Jeremy has gone missing. There's no need to worry, but it might be some time before he turns up. The whole staff is looking for him. What? He ran off? I don't have time for any of this. Please, come back tomorrow. All right, in that case, we'll just wait in his room. You don't mind, do you? It's upstairs, right? Wait, you can't. Don't worry, we'll be discreet. In the corridor. It's the first door on your left. I'll tell Dr. Gray you're here. Excellent. Thank you, madam. Я решил прикупить, знаете, что? Как кофе-заменитель. Это когда берут какую-то гадость и из нее делают типа кофе. Напиток. Называется старая мельница. Злаковый напиток, растворимый ячмень. Right. Here we are. Let's look around. See if we can dig up any clues. Просто решил попробовать. Больше, конечно, не для себя, а для отца. 3 чайных ложки напитка положите в чашку. Добавьте 200 мл горячей воды. Перемешайте. Сахар или растительное молоко добавьте по вкусу. Зачем растительное добавлять? Посмотрим. Так, товарищ, ну-ка попробуем вас немножечко приукрасить. Как именно, вот так вот. От этого мы занизим частоту кадров, на самом деле. Мне бы, конечно, на стриме тоже бы занизить тогда. Ладно, пока оставим как есть. Посмотрим, что это нам даст. Что я могу сказать? Мне не нравится... Никогда не любил эту фигню. Размывание. Вообще без размытия. О, пятнашки опять. А пятнашки ли? Запертый морской сундук, ладно. Тут, кстати, какой-то ктулха, что-то какой-то ктулху будет, по-моему. Я не Every верю. night the dark man stands opaque at the threshold of my room, counting the days until my spirit spills out of my tired shape. Only his pallid mask shelters my remaining sanity. Staring directly into the face of that demonic sultan would surely sunder time itself. Would he have looked the same to my father as he struggled for his life?
Does his veiled face haunt my niece quite the same way? I wish so that I could rest my soul in that sunburnt convent of Tarawea. Would I find you there, Juan? Or Senora Perosi, back from the beyond? Every night I hide from him, moving from one misshapen memory to another. Scenes conjured out of fantasy and delirium. Places I struggle to even paint. I wish I understood your death, Senora. Is there anything I could do for you but bury you in that bleak necropolis? That triumphant chapel rising above the ledges and the oven vaults shall be your sepulchre, where you may rest, and I shall weep. How did you first come to understand such things, Senora? How did you know that the battered boiler in the basement would lead me to Lafayette Cemetery? Or how the old upstairs clock, with its astronomical motifs, would take me to that hateful mound outside of Claremont Harbor? Those are my memories, my past. Is there perhaps И сейчас стрим будет не слишком долгий. so small for me to see Taraway? Так, чуть-чуть. Я пока хочу вернуться к недолгим стримам, чтобы себя не напрягать. И сделать себе немного свободного времени. Если что, в принципе, иногда они будут в 6 вечера. В большинстве случаев в 6 вечера будут. That's why I had to travel to Tonka. Instead, she cruelly told Baptiste, my caretaker, that he would be betrayed and killed in the most awful way, that the one he loved would pierce his thigh with a sharp spear, and that he would be devoured by his own mother. What a terrible thing to say. Короче, сейчас стримы будут в 6 вечера. Если их не будет, я предупрежу. Они будут всегда идти через день. То есть, если был стрим, то следующий стрим будет, скорее всего, через день. Если будет стрим не через день, о нем будет сообщено. Вот. Пока так идем. The people of Deseto are becoming dangerous. They do not understand what they are doing. I must do something to stop them. I tried talking to Dr. Gray, but he confuses my worries. He's caught up in treating me. How can he expect evil to be cured with medicine and conversation? The orderlies, the housekeeper, and the patients are all deranged. They will call upon evil to enter this world. All would be lost. Everything. Unless I can find the clerk, Mr. Waite. He seems to be a clear-thinking man. Maybe Beauregard. The dark man offered me a prison, and I accepted. I signed that miscarried contract and entered the dark pact. Everyone is safe, except for me. Окей. Окей. I found a book full of peculiar notes. Have you heard of something called Tarawea? No. What's that? I might be reading too much into this, but I think it's the place he wants to go to. Oh, okay. Sounds like a clue. Что там ищет женщина? Ну, это какие-то простые пятнашки. Я бы сказал, даже это не пятнашки. Тут все размыто. You know anything about this? Looks like some sort of talisman. No, I don't. Oh, help me out here, will you?
А что если в ФСР попробовать включить? Любопытство ради. Would it kill the guy to throw some of this stuff out? I'd be crazy too if I had this much junk lying around. У меня, кстати, появилась мысль одна. Надо все вернуть как было в низкое, но повысить фильтрацию анизотропную. Сглаживание, короче говоря. Oh, wow. That's striking. I want to save this one. All right, come on. I want to go see Dr. Gray. Наверное, было некое обучение того, как надо было Come что-то on, let's открывать. go. Что-то, Yeah, I'm coming. все пятнашки, прочее. Условное обучение, скажем так. Miss Hartwood. Emily? У меня тоже лаги. What the hell is going on? Where am I? Это интересно. Мы столетиями, что ли, как мы показались в Silent Hill? Так, мы это понижаем. Что мы повысим, да, то есть... Так, повысим детализацию. Повысим. 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 Мне музыка нравится. Есть что-то детективное. Нуарное, я бы даже сказал. Я слышу, как открылась дверь. Что за звуки? Мне не по себе. Товарищ, здравствуйте. Ah! Yeah. Ugh. Напал как крыса. Я подошел, поздоровался, он на меня напал. За что?
Между прочим, Ктулху Втагн. I can't go that way. Как тебе похеряться? Detective Conby couldn't believe his eyes. The French Quarter scene before him was dark and sinister. The only sign of life he could see from Jeremy's balcony was the light coming from a lone corner store. Desetto, the old plantation Jeremy had gone missing. А, это, короче. Ага. На моей луне всегда один. Я всегда один. Разведу костер и посижу в тени. Да, наверное. Только это сейчас была к чему-то отсылка, я пытаюсь выкупить, но я не выкупаю. What the hell is going on? Почему такое название? Ну, потому что игра называется Alone in the Dark. Я типа, написал, я тут один. Ну, как бы да. Это же классическая игра. Ну, один из первых survival хорроров. Не эту, конечно же, но первый Alone in the Dark. А потом уже был Resident Evil. И всякие Silent Hill'ы. Опа! Don't let them get inside, Combat. They're not the good kind. Are you... Сорян за звуки. Is this your store? There are no owners here. We both strangers in Jeremy's story. Jeremy did this. How? Packed with the dog man. Jeremy warned us, but we didn't think much of it. I'm Detective Edward Carnby. I was hired by Jeremy's niece to find him. Oh, yeah? How much she paying you? $150. She's sure getting her money's worth tonight. Are you a thinking man, Combat? No, not if I can help it. You know, I think Jeremy's hiding in a way we can't find him. He has this juju necklace that guides him. The talisman? That's right. It's some magic charm he got from Miss Jackson down the street. The voodoo priestess? You know surprising things, Combat. Yeah, the Mama Loa. Here, take the key. I locked the gate to save her place from all the ghouls and goblins getting inside. Maybe if you go there, you can find some clues to show you the way. Thanks. I'll have a look.
Да, я немного забыл, что тут Вуду. Поэтому темный человек это, наверное, вот тот, который мистер Суббота или как, мисс Понедельник, не помню, как его звали. Ключи Батиста. На связке 3 ключа. Один открывает дом мисс Джексон в французском конторе. 2 оставшиеся из Дорсета от кабинета администратора и от библиотеки. Сохраненный рептилия презент. Окей. You want to come along? Nah, I'm gonna stay here for a while. Ладно, побудь. Ничего, если что, Славу не обещаю, но пока... Я пока задумываюсь о мае. Месяц такой, знаете, май. Здравствуйте. Какая месяца Fallout'а второго? Пока задумываюсь, но пока ничего не обещаю. Еще слышал... Я еще раз, мне, кстати, напомнили про игру Arcanum. Я не еще раз подумал. Послушал, о чем как игра из себя представляет, и мне стало, ну, так, немного странным. То есть, сюжет игры много... Не сюжет, завязка, наверное, игры, лучше скажем так. Мир Арканум казался странным. Месяц индейцев майя. Да. Будем их календарь заканчивать. А, вон как работает. Труба. Это хорошая вещь. Okay. А как похеряться, интересно? О! Я не понял, это то ли Т, то ли Ж. Это же стимпочник. А если туда орков с эльфами и хоббитами добавить, то вообще. Ну там так добавлено, как я понял. Там типа кто-то, у кого-то там что-то пытается отжать, там типа у эльфов там их рощу пытаются отжать, там гномы, хоббиты и все прочее. Ну, местами, знаете, мне напомнило... Вот есть Shadowrun, это типа киберпанк вместе с фэнтези, а вот Arcanum это получается... Это как Shadowrun, только не киберпанк, а стимпанк. Ну, типа, я к чему это говорю? Я вот что понял. В таких играх. Мне немного сложно понять, знаете что?
Так вот, в таких играх мне обычно сложно понять, как мир устроен. Чтобы было, мне сейчас было понятно. Вот ты, например, начинаешь играть в богомерзкий Fallout 3. Но тебя ведут за ручку, потом выпускают в мир, и тебе более-менее понятно, как в него играть. Morrowind, не знаю, Oblivion, Skyrim. Ну, любое большинство других современных игр. А вот, например, в Кенши, кстати, тоже большая была такая проблема. Вот тебя выпускают в Кенши, и тебе непонятно, как в него играть, как в него выживать, как тебе что делать и прочее. Проблема, вот, например, Fallout и Arcanum, вот тоже примерно в этом же. Тебе не до конца понятно, что тебе делать. Как тебе найти вот тут место, где ты найдешь то, за что можешь зацепиться, и начать в него играть. Вот в чем проблема. Проблема моего восприятия Арканума, что, глядя на него со стороны, я не до конца понимаю, а если там вот этот вот то, за что можно зацепиться, чтобы начать играть. Вот. Там люди добрались до паровой тяги. И теперь готовы весь остров отправить в топку в качестве топлива. Дома легко его придумали. У них религия на ручной ладошке камни построена. Ну, логичная. Карта бесполезна. Не то нажал. Во. G. Кнопка G. О. Топор. I can't go that way. Угу. Количество патронов ограничено. И примерно надо 3 попадания на на эту одну страхолюдину.
Джуджу. I recognize this place. It's Miss Jackson's seance parlor. Let's see if she's got any information on Jeremy's talisman. It's the talisman, like the one in the painting. Похож. Уже заныкал. Старинный талисман, выточенный веками. Гравировки цифр. Гравировки цифр, судя по всему, не более 100 лет, но основа вполне может восходить к античности. Черным солнцем... О, осуждаем, если что. Черный солнечный камень. В себя осуждаю, получается, да. В центре отполирован до блеска. И порой создается впечатление, что внутри него скрыто изображение. Обсуждаем. I think it's meant for the talisman. Не-не-не, потом. I think it needs numbers, like coordinates. Maybe there's something in Jeremy's notes. Три, пять, восемь. Talisman with black sunstone. An ancient navigational tool found inside a cheniere along the Bayou Tonk. The old grave was uncovered by oil riggers and said to have unleashed a vagabond devil that massacred its finders. 3 numbers are needed to span a bridge between the scapes of dream and memory, according to Stein. Not where I want to be, but it's a start. Ну, 3, 5, 8, короче, понятно. Ты можешь мне подсказать, где тут цифры-то? А, вон есть же. Вот 3. Я не сразу обратил внимание. Опять. Справа есть цифры были. It's showing something. A place? Where is that? Космическое какое-то место. Huh. Detective, I was wondering when you were going to show up. Mrs. Thompson told me you were here. I understand you are working for Jeremy Hartwood's niece. Yeah, I guess so. I mean, you're not wrong. We came here for her uncle. I just didn't expect... I didn't expect this. You are Dr. Gray, right? That's right. You don't happen to have some identification, Detective. I'm not keen on having strangers prying into my business. Oh, Detective Edward Conby, Decatur Street, New Orleans. Enjoying the Vieux Carré, Detective? Those old French quarters, the voodoo people, the gangsters. I'm sure you live an exciting life.
Well, it's not quite like the stories, Doc. Just trying to make a living. Aren't we all making a living? Well, welcome to Deseto, Detective. I hope your time here will be useful. Now, what can I do for you? But why don't you tell me where I can find Jeremy Hartwood? Why wouldn't that make for a short visit? I wish I could tell you, but I'm afraid I don't know. A drink, Detective? Anything brandy. Oh, you do belong in the French quarters, Detective. Armagnac or cognac? You know, just give me the cheap stuff. I'm not much of a connoisseur. Having low standards is not a virtue, Detective. Let me see if I can broaden your perspective. What can you tell me about Jeremy? I wouldn't want to go into details about his condition. Doctor-patient confidentiality. I'm sure you understand. Sure, but he is crazy, and he's gone missing. Why? Here, try this. Ooh, it's good. Got a bite? It's called a sidecar. The trick is not to be afraid of the tartness of the lemon. Then, for goodness sake, don't overdo the triple sec. Okay, what can you tell me about Jeremy? Well, let me think. He is an anxious man, constantly worried about events not presenting themselves according to his model of predestination. He complains about things not being carried out in the right order, and that some things simply shouldn't be. Is any of this helpful to you? Not really. I was hoping for some direction where to look next. I'm sorry. I have nothing for you then. You should talk to my orderlies. They have been looking for him for a while now. I'm sure they would appreciate your help. Yeah, I ran into Batiste earlier. Come to think of it, he might have given me a lead. Oh, excellent. So your investigation is already underway. I'm gonna go, but I'm sure we'll meet again. Looking forward to it. Safe returns. Я думаю закончить на прохождение одной главы, но, видимо, надо пройти 2. Потому что час слишком маловато как-то для стрима. Detective Carnby, how did you... Where did you go? I was just talking to Dr. Gray. You disappeared. No, it's not what you think. Have you found anything strange going on here? Yes. Everyone is being incredibly evasive and I can't figure out why. No, I mean something you can't explain. Paranormal, even. Detective, I really need you to get yourself together. I can't do this alone. Forget it. I'll figure it out. Do you want to come see Dr. Gray? No, I want to try something. With this talisman, I think I can follow Jeremy to the place he mentioned in the book. What was the name? Do you remember something Spanish? Taroea. Yeah, that's where I need to go. Detective, are you gonna be all right? Yeah, of course. Go talk to Dr. Gray. We'll rendezvous later. Вы знаете, мне кажется, главным героем должна быть женщина. This talisman brought me back from the French Quarter in the blink of an eye. If Jeremy can travel so easily, then he could be hiding anywhere, even Taroea. If he can do it, so can I. I just need to figure out how the talisman works. Если ничего не хочу сказать против, просто это выглядело бы чуть более, может быть, естественно, что вот этот мужик такой вроде спокойный ходит с этим тубусом, а вот там куда-то пропало, что-то вот не понимает, что происходит и прочее. Может, конечно, я и не прав.
Мне кажется, она была бы больше к месту в лице этого главного героя, чем он. Починка Saw you котла. notice in the boiler room. You should know Mr. Chance won't be coming back. I got no business being in there myself, but you can take a valve from the wine cellar if you want to try to stop the steam pouring out. Be careful. Винный погреб, ладно. Номер 6, комната. Окей. Dr. Elmore Lee Gray is DeSeto's chief doctor. Accounting and all administrative work is handled by me, Paul Waits. Magdalena Thompson, or Mags, is responsible for the household. Jean-Baptiste and Charlotte Tabois are responsible for keeping the guests' medical regimens in check. Finally, Jack Chance is our gardener, who can occasionally be seen in the conservatory, but is for the most part busy outside. There are currently 6 guests at DeSeto. Элизабет Перози, Malcolm комната. McCarthy and Ruth Tallant reside on the first floor. Jeremy Hartwood, Elisabetta Perosi, Grace Saunders, and of course Cassandra Beauregard live on the second floor. Окей. Paul, you're right about the plates on the boiler and the clock. They have been sabotaged, and I think I know who did it. They have something to do with Jeremy's episodes and how he seems to disappear at night. Right now, it's important that you keep an eye out for any of the pieces. I want to find out if I can repair the plates. Let me know if you find any of them. Lottie. Tell Lottie to take a look at the well in the kitchen garden. Ты стал шахом. Cassandra Beauregard, the beloved author. Very exciting, isn't it? What do you want to put down for reason for admission? What her agent told us. Cassandra suffers from writer's block and needs to finish her moving picture script before the end of June. Mr. Chardot suggests Cassandra's heavy use of barbiturates is holding her back and risks ruining her career. And how should we summarize her personal history? Let's keep it short. Cassandra Beauregard is a beloved crime author who managed to pull herself out of poverty and into stardom. 5 years ago, she tried killing herself by jumping off a balcony. The incident left her a cripple and now relies heavily on her wheelchair. And for diagnostic impressions? Cassandra suffers chronic back pain following her suicide attempt. She self-administers morphine to keep herself ambulant, but has become addicted and the desired effect is now lost. The drug abuse clouds her mind, and she is unable to focus on real life. To save herself from this insight, she instead makes up stories to fill out the gaps in her own thought process, resembling the Korsakoff syndrome. Oh, bravo, Doctor. How will you treat her? First of all, she needs to be weaned from her drug addiction, and hopefully it will resolve her compulsive lying. Then look into permanently numbing her pain in her back through surgery. Finally, deal with her suicidal thoughts. Fantastic. With such a short time before June, I really hope she gets better soon. We will do what we can. Подождите, какой там год был вроде же, да? 30-е. Okay. Grace Saunders, 11 years old. Reason for admission? The mother insists on strict supervision by a proper gentleman to avoid further perversion of Grace's adolescence. Personal history? Grace's family possesses modest wealth and status. Her childhood seems ordinary, spending most of her time with private teachers and family friends.
Grace's father recently passed away, leaving her mother the sole caregiver. And diagnostic impressions? Grace has trouble dealing with her father's death. She is willingly suppressing her feelings on the matter and isn't properly acknowledging the trauma she suffered. Any planned treatment? Grace needs nothing out of the ordinary. She simply needs parental guidance. Eventually, we can work on her feelings toward her father. Thank you, Doctor. I'll finish the paperwork and get her installed. Malcolm McCarthy, 54 years of age. Reason for admission? McCarthy admitted himself to Dorsetto, stating simply that he needs some damn rest. And personal history? McCarthy claims he used to work as a lawyer in Baton Rouge, but says he can't go into details because of some legal dispute. His background remains largely a mystery, except for the occasional clue that he drops in conversation. Huh. And diagnostic impressions? McCarthy is an anxious man and an alcoholic. He often tells half-truths due to some deep-seated inability to trust other people. And how will you treat that? McCarthy will take some time to open up. Spending time with Jack's dog or the child should be good for him. Their harmless nature will help build his sense of trust. Странный способ лечения. Elizabetta Perosi, 33 years old? What should I put down as reason for admission? Well, Perosi broke into Dorsetto and was found wandering the grand parlor. She was confused and suffered partial amnesia. She insisted she belonged here and offered to pay for her stay. Right. What do you make of her story? Perosi claims to have been a member of the Astarte Возвращение. colony some 20 years ago. A claim that seems contrafactual due to her young age. She looks to be and even thinks she is 33 years of age. That would make her a child at the time. It seems fair to say that Perosi's story is untrue, deliberately so or not. Diagnostic impressions? Do you have anything? Perosi's story is peculiar. Я где-то такой термин уже слышал. В фильме каком-то или сериале. She no longer claims to be the same person 4400. as Elizabetta Perosi. However, my staff's research has confirmed there was a Perosi at that time who was in her early 30s. I suppose this case will take some time to investigate. How will you go about it? I wanted to contact the real Perosi, but it seems the whole colony disappeared one night. September 29th, 1915, during a hurricane. I will have to take it slow and figure out what this spell of impersonation could have been. Ruth Talent, 29 Вот years of age. талант Reason for интересно. admission? Ruth's father wishes that his daughter be removed from New Orleans nightlife for the foreseeable future. He fears that her overly free spirit is tarnishing the family's reputation. Sounds simple enough. Personal history? Ruth comes from considerable wealth. Her family owns several hotels and restaurants. Unlike the rest of the family, her sense of adventure has taken her around the world, including France during the Great War as a photojournalist. The last decade, she has provoked many rumors of being a debauched flapper, bordering on nymphomania. And diagnostic impressions? Despite her father's frivolous reasons for her to be admitted, Ruth does seem to provide an interesting case. She is refreshingly open and doesn't shy away from talking about her life during the war or her continuous celebration after returning to the States. She is admittedly a sexual deviant and feels no remorse. And her treatment plan? Simply staying at Dorsetto should do wonders for Ruth. If not, at least for her family's reputation. Ruth doesn't need to change, but with therapy I might be able to share with her some sympathy towards her family. I doubt she will settle down and become as dull as the rest of them, but at least she might try to be more discreet in the future. Looks like all the patients are accounted for, except for Jeremy. Я тоже заметил, что There's Джереми-то no way нет. I can get into this thing. Better leave it alone. Не дают попробовать, да? А, не дают.
А если There's попробовать? no way I can get into this thing. 3. Better leave it alone. 5. 8. Глупо было думать, но ладно, я подумал. I need the key. I need the key. Офис доктора Грея. Окей. Заперто. Библиотеку можем пройти. Откуда этот был звук? Lost Plantations of Louisiana, Thierry Bricklow, 1917. Desato was a small plantation on the eastern shore of Lake Pontchartrain. The land was considered difficult for industry and was sold for only $30 to Elijah Pickford in 1818. Pickford employed hundreds of workers from nearby New Orleans to clear the woods and build a small plantation mansion facing the lake with a striking Greek Revival temple facade. Desato kept a modest production of barrique tobacco and indigo that persisted up till the Civil War. During the antebellum era, Desato was the source of many rumors concerning voodoo and witchcraft. People who traveled the lake reported seeing people dance at night in front of bonfires, bleating and wailing. On June 17, 1862, Captain J.W. Norton of the Union Army recounts leading a raiding party from ships anchored in Lake Pontchartrain in order to seize control of Desato and free the slaves working there. The captain was surprised to find the workers fighting back with unprecedented zeal. Norton's account describes these men and women as enraged with fanaticism. Pickford reportedly tried to placate the raiders, but was shot in the confusion. Captain Norton left the mansion burning and retreated to his ships with his men. Desato was left in ruins for several decades. The ownership of the land was long disputed and returned to the Ledoux family in 1901. Several police reports were filed during the following years as the Ledoux tried to get rid of a camp of squatters on their land. The police made several visits to remove the trespassers, but the people kept returning. On November 1st, 1907, Inspector Legras of the police charged a deadly attack in order to save several children kidnapped by the squatters. Many were killed, and even more were jailed. The following year, Ledoux rebuilt Desato, incorporating the surviving stone foundation and adding a magnificent wrought iron conservatory. The farmland had been reclaimed by the surrounding woods, so it was no longer profitable to use as a plantation. Instead, the house was turned into an artist's colony. The Astarte Artist Colony was a successful group of artists, including figures such as painter Heinrich Cassel and poet Nora Keith.
The group was also known for their beloved Mardi Gras crew called the Pirates of Pontchartrain. On September 29, 1915, a tropical hurricane tore through Louisiana, causing Lake Pontchartrain to flood New Orleans. Due to the remote location of their settle, it took almost 2 weeks for outsiders to learn that the artists' colony was abandoned. The 12 residing artists had all vanished without a trace. The empty mansion of their settle still stands on the shore of Lake Pontchartrain, with much of its temple facade intact. The Ledoux family currently has no intention of repairing the house. Так, подождите. О, извиняюсь. Ну, типа рассказывается про это поместье, что тут было и как было. Ну, такая себе библиотека, если честно. Минуточку. Ooh. It's wedged shut. Заклинившая дверь в гостевую. Страшно, очень What страшно. happened? Everything's normal again? Right. Зим погрузиться. Got it. Шланг для воды. Nice. Найс. И правда глаза.
Разбитая пластина, что-то знакомое, да? Мумифицированный кот. Может, это ты, кот? Допустим. В котельную. Так, библиотека. You know, Mr. Waits, I saw a piece of the plate that Liza broke. I think she's been hiding them. She's not very good at it. She just chucked it into the little room with all the tools behind the boiler. I left it there. I didn't want to embarrass her by picking it up while she was looking. We went upstairs instead and played backgammon. I let her win, because she's so unhappy. The piece looked like the one on display in Cassandra's room. You know about that one already, right? Or is your eyesight really that fuzzy? I hope you don't feel bad about your glasses. You only look stupid when you squint. Maybe if you had more eyes, you would see these things. I wish you had all the eyes you needed. Your best and favorite guest, Grace. It's stained. Looks like some kind of rot. Кит. What are you doing in my kitchen? I assure you. No, I'm sorry. I promise you. Mr. Hartwood is I was just nowhere looking near my for- kitchen, and neither should you be. Don't make me I didn't kick you mean out to- of this house. Sorry. Now get out! Yeah. Conby was in shock, but also a little embarrassed. The housekeeper was furious to find him searching through the kitchen and had run him out of the room. There was something strange going on with her, but it didn't feel connected to the case, so he decided to stay out of her way. I need the key. Нету возможности открыть. А это как раз то, что нужно для котельной. Давайте на второй этаж тогда. Мы откладывали это как могли.
It's wedged shut. Нет. Серьезно? А меня никуда ни зачем не пустит. It's wedged shut. Допустим. Здесь же еще есть наверх подняться можно. I need the key. I'm not gonna walk out of this now. I need to help Emily save her uncle. Честно говоря, лучше бы свалил. Никогда не понимал вот такого, такие вот статуи. This must be the clock that Jeremy wrote about in the commonplace book. Looks like the plate that held the talisman in the seance. But it's broken and missing some pieces. Еще один кусочек нужен. Sorry, Detective. Didn't mean to obstruct justice or anything. It's fine. You know, I'm kind of busy with my own case of a missing person. I was wondering if you've seen Grace, a girl about yay high? Can't say that I have. Why are you asking? Well, I'm looking for her. Is she in trouble? No. She's just hiding somewhere. We can't have a rascal like that running around unchecked at a time like this, you understand? Well, I haven't seen her. Well, let me know if you find her. I'll be around. I'll keep an eye out for your man, Jeremy. You scratch my back, Detective, and I'll scratch yours. Типа коробку моет, а там скретчбэк, типа почешите мне спинку, я почешу вам. McCarthy reminded Detective Conby of an old barfly he used to know. He detested him. There was no getting around it. McCarthy was going to have a hard time getting on his good side. If it wasn't for the collection of peculiar statues, the old astronomical clock would draw every eye in the room. To Conby, it wasn't the intricate clockwork that stood out, but the odd-looking plate on the inside. It reminded him of the ritual bench in Miss Jackson's seance room, where he had manipulated the talisman to open a door back to Deseto. He wanted to try to replicate the procedure, but found that the inner part of the plate was broken. Looks like everything's back to normal here. А, мы в свою хату вернулись. Морской сундучок. Emily's here.
Чернильная ручка. Будто это комната той девочки, но не уверен. Слишком мало всего. Ну, это же нуарная, типа, детективная тема, но да. Обычно они следят за этими, за женами и прочее. И уж точно у них нет вообще никаких прав. Huh. How eccentric. What are these symbols? Looks like alchemy or star constellations. Давайте посмотрим, что тут есть, а потом будем методом перебора. Хотя, блин, 12 многовато будет, конечно. 12 перебирать это слишком долго. I need to remember how to get them out again. They are locked up for good reason. I am sure she is still able to whisper the answer in the ears of the wrong people. But not for long. I will see her burned soon enough. That black goat will be sacrificed to put an end to it all. Then it will all be over. No more Derceto, and sadly, no Astarte. Those good pirates of Pontchartrain. May you still sail the lake, until you find the shores of Hali. Это не там, где этих, как их называется, шахтеров, на шахтеров бомбы скидывали? 1.3.10. Волны. Я в общих чертах, я слышу, что какое-то такое событие было, но подробности вообще не знаю. Волны, стрела. Штучечкой. Скорпион, короче, да. А это 4, наверное, не 3, да? Да не важно. Акварус. В общем, волны, стрела и скорпион. Astarte Artist Colony. I remember hearing about their disappearance. Must have been 15 years or more now. Нуарными типами. На самом-то деле, мне, кстати, сейчас задумался, а вы не думаете, что есть фильм про эти события? Я думаю, должен быть. These paintings got some grim-looking rot on them. Что это значит? Подождите, я сейчас подумал. А я тут 9, тут не 10. Цель изучите картины. А где? Нет, вы думаете, я вас не не переиграю, я вас не уничтожу, подождите. Проверим. Раз, два, три, четыре, 5, 6,
6. Крупная организация детективов. У них было разрешено для граждан оружие. Да и сейчас разрешено. И в определенных ситуациях они имели право применять его на поражение. Так что не очень-то январно-романтичные персонажи эти детективы. Но нет, как раз персонажи-то романтичные, но далеки от реальности. Ну, знаете, это как с рыцарями. Рыцари тоже скоты те еще. Романтизировать бандитов и чопов романтизировать. И еще этих, как называется, частные военные компании. Ну да. Песни про их писать. Я знаю, что я лишние проходки делаю, но я и так чисто так. Чтоб было. Знаете, одно время, когда я спускался в школу, я, по-моему, ты про это уже рассказывал, но и повторить, как говорится, не грех. Я как-то обратил внимание, что у одних соседей где-то там... Я не помню, из какой квартиры. У них, короче, был почтовый ящик, и почтовый ящик закрывался на замочек с паролем. И я, короче, каждый раз, когда шел в школу, у меня была вторая смена, я так делал себе это так... Сегодня мы подбираем 3 цифры. И подбирал 3 цифры. Не, ну, так-то да, конечно. Но с другой стороны... Так про много кого можно сказать. Отсюда и взялся понятие такое, понятие про соцреализм, когда пытались показывать все как есть. Только людям не особо мне прям зашло. Точнее, не то чтобы не зашло, а быстро приелось, давайте так скажем. Я не знаю, что должно быть. Но мне кажется, мы уже испробовали почти все комбинации. Тут их не так много осталось. Вот осталось. Ну, чуть-чуть, буквально чуть-чуть. Пинкертонов. Вспоминаю Пинкертонов. Ну да. Ну а что тут поделаешь? Они специально поставили все на конец. Чтобы в случае подбора нужная циферка была в конце. Я хотел это проверить, но проверять не стал.
Хотя не, подождите, почему в конец? Да не было там конца. Я же сам себе выдумал. Правильно. Нет, они ничего теперь не ставили. Просто Сваруш настолько удачливый, что из всех комбинаций, из которых можно было начать, из всех, я выбрал ту, которая находится макси... То есть я выбрал единичку, хотя мог выбрать, ну, девятку условно, да? Если бы я выбрал девятку, то я бы с первого прохода бы нашел бы нужную комбинацию. А так как я выбрал единичку, мне пришлось пройти все. От единички до девятки. Ну, девятка условная, там на самом деле не 9, там же всего 6 было. Или 5 комбинаций. 5 цифр, короче. И судя по всему, вот это вот все должно было мне сказать, а что надо было выбрать. Знаете, что я думаю? Видите имена? Вот, например, Мосик. Вот надо было тут найти слово у этого Мосика и посмотреть, какая у него цифра. Возможно. Что бы мне это дало, без понятия. Detective Conby had a hard time understanding what had happened. It did feel similar to when he was pulled into the French Quarter, but with less power and purpose. Did he cause this, or was it something else? What the hell is going on? Выбирать несколько тысяч комбинаций. Ну, звучит несправедливо. Так, шо надо что-то с этим делать, да? Так, что дальше? There was something in the commonplace book about this. Да понятное дело. Чё ты? Чё ты начинаешь там? Я хочу так угадать. Без этих ваших подсказок. Теперь у меня не вопрос. Знаете, почему я догадался в конце? В угловой. Слева в углу там было видно, что я поставил на место, потому что там как будто бы линия продолжилась. Я понял, что осталось тогда справа вверху, справа слева и снизу справа надо было их поменять местами. А я, кажется, знаю. Это как раз были те цифры с... Вот эти вот цифры.
1, 3, 10. Попробуем. А 10 нету. Что мы тут видим? Не знаю, что мы тут видим. Тройку вижу. Шестерку вижу. 1, 2, 3, 4 вижу. 3, 4, 6 получается. Да, большой 6. Самый маленький 3. 3, 4, 6, да? 6. 4. 3. Ну, такие, знаете, несложные загадки, но There's приятные. a picture in the black glass. It's showing me something. It's the hallway outside Jeremy's room. Загрузка. Хотел лампочку включить. As his На самом деле, time faded, Detective страшноватенько. Conby was left with a feeling of unease. He had successfully managed to enter a whole new world. How could this be? And why did he accept this so readily? One thing was clear. There were no answers to be found by standing around questioning reality. Knowing only what he read in the commonplace book, Conby headed off to look for Jeremy in the hateful mound. I made it. I entered another one of Jeremy's memories. Могу обратно подняться? Значит, и не надо. May 1923, Monday. All okay, ready for delivery. Maintenance. Oil pump must be serviced. Any tampering causes large spills unless properly forestalled. Tuesday. Shipment delayed but delivered. Maintenance. Service bridge close to broken. Wednesday. Prospectors reluctantly agreed to show the burial mound to Mr. Hotwood, a painter, who read about our finds in the papers. He means to return tomorrow and try to find a way inside. Thursday. Mr. Hotwood's efforts delayed. The workers seemed nervous about his presence. Hotwood promised not to return to the compound. Instead, he has taken up an offer by L'Officier, the riverboat captain, who means to pilot him to the site tomorrow morning. Hopefully that's the end, and work can resume. Maintenance. Bridge from the oil tower to the bayou has collapsed. Sabotage suspected.
This is the devil that guides us now. Huh. I need the key. Locked. There's something missing. И чего же, по-твоему, там не хватает, гражданин детектив? Вообще-то забавно, что он лечится при помощи алкоголя. Можно предположить, что это так называемое ментальное здоровье. Кстати говоря. И он не совсем лечится, он приходит сознанку за счет алкоголя. Ну, типа, у него крыша едет. От всего происходящего, а если бы немного прибухнуть, то становится полегче. Нет, надо было как во втором... А, нет, нет, вы не про... Это я уже читал. Эх, ностальгия. Просто пытаюсь понять, а вот к чему было сказано эх, ностальгия? Это вы все еще про Silent Hill вспоминаете с ностальгией или что? Не, прыгать ты не будешь. Got it.
Вон еще оказывается. Топор мне больше нравится, чем палочка какая-то. Пущай и металлическая. Опа-то. Интересно, ладно. Если бы вам надо было выживать, что бы вы выбрали, лопату или топор? Я не говорю вот в рамках вселенной игры, а вот, допустим, вас закинут в лес. В джунгли, допустим. Даже в джунгли, давайте так. Выберите лопату или топор? Я бы на самом деле задумался. С одной стороны, все, что делает топор... Не все из того, что делает топор, может сделать лопату. Но при этом топор может в определенных мыслях заменить лопату. Something to break it.
Пули. Чем музыка, знаете, о чем напоминает? Об игре Evil Within. Жалко топорик. Непонятно, если честно. С одной стороны, забавно, конечно, вот это вот добавлять всякие вещи такие. Ну, типа делать мир живее, но он пустоватый. Интересно. Получилось. Я не знал, что можно поджечь. Как раз думал о возможностях всяких в этой игре. Ну, типа, в Alone in the Dark 2000 какого-то года, 9-го, по-моему, там можно было всякое поджигать.
other side. All right. Now what? Ключевой предмет. Крепкая ткань. Yeah, come on, Carnby. Wouldn't you rather fall to your death than go up in flames? Она, конечно, отстерлась бы. Думаю, глава ближется к завершению. Типа, наверное, намек, что надо вести себя тихо. Ладно. It's the hateful mound Jeremy talked about in his book. Курган ненависти. Don't come any closer. I'm armed. Get that thing out of my face. Who are you? What are you doing here? I'm just a detective trying to find something called Teruea. You after Jeremy too? Why? I'm working for his niece. She wants to make sure he's all right. He might be unharmed, but far from all right. He's a curse upon Deseto.
Here we go again. What? Oh, Christ in heaven. Рогишко бы взять на самом деле. It was a bust. The oil rig and the hateful mound led him nowhere closer to finding Jeremy. Conde was sure he had struck gold when he found Jeremy's bag, but it was just a trap set by Lottie, another of Desetto's orderlies. Things got out of hand real quick, but somehow Conde managed to find his way back to Desetto none the wiser. At least it was one item off his list. Now he had to figure out what to do with the boiler. Ooh. Я так и думал. Reflections on the Power of the Verb in Certain Texts by Juan Luis Jorge. To act is in itself divine. Even the slightest movement of our hand is evidence of our soul in motion. Yet our free will is so easily Сейчас будем overwhelmed by the заканчивать dullness потихонечку. of everyday life. Our actions become rote and rigid in spite of luxury and comfort. True divinity is found in the choice of leaving the stage where we all perform. People who discover this freedom unexpectedly will be struck by the terror of this revelation and become paralyzed, or worse, turn to suicide. However, if you are able to weather that storm, you will discover that there is a divine path beyond that fear. There is a chance to dismount your destiny and make something new. Something that hasn't been planned for or predestined. There is difficulty in explaining this type of acting as it transcends our everyday choices. This isn't some banal decision choosing one career over the other, or even who I should marry. Leaving the stage, no matter how, isn't a matter of course correction. It's a rejection of the story that the Creator is telling. Таурус. Чат гостиной. Мы специально вернули именно сюда, чтобы мы вот это проверили. It's wedge shot. It worked. The Barlow lens. Instructions. To double the magnification of your telescope, simply fit this Barlow lens to your instrument. Then operate the fine-tuners to adjust the distance between your lenses. This is easily done while looking through your eyepiece. Simply search for a position where your picture is clear and appears flat. When correctly tuned, your telescope should present a clear picture with magnificent magnification. Чат погреба. Не, на самом деле мне нравится. То есть не идеально, конечно, но она неплохая. Одинокий и потерянный бродит по земле страх, когда все вокруг чужое. Из некого начинаешь готовиться к худшему. Что-то грядет, нужно быть начеку. Ружье ждет. Ладно, покажи им. What's this? Типа, мне кажется, чуваки постарались. Не уверен, что сказать, что это уровень
прям мега survival хорроров и прочее, но они постарались. I don't think I have everything I need. Загадка. А, все, исследование завершено. It's wedged shut. Можно так делать, точно же. Все, давайте заканчивать. Спасибо, Слава, за компанию. И за сим. Всего доброго, хорошего вечера. Через день будет еще стрим. Завтра только если неожиданный. И о нем будет предупреждено в Телеграме. В 6 часов. Если будет. Завтра, послезавтра, неважно. Через день. Все поняли, все, совсем простился.